c'est chouette. Bonjour à nouveau à toutes et à tous. On va reprendre notre programme. Vous avez vu depuis ce matin à peu près 4 lignes de recherche, à savoir les indicateurs juridiques de l'effectivité du droit de l'environnement sous la direction du professeur Michel Prieur. Nous avons vu ce matin la ligne droit des peuples autochtones et justice transitionnelle en binôme avec Leslie Clou. Nous avons vu la ligne de recherche bioéthique, biodroit avec Amandine Caillol, Bénédicte Bévière-Boyer par l'esprit et moi-même. Et à l'instant, la ligne droit des animaux qui est une sous-ligne parmi effectivement 3 lignes que j'ai pensées de manière systémique dans la ligne de recherche numéro 1 que je présenterai plus en avant demain. La ligne de recherche numéro 1 est sur le processus de métamorphose des droits et des systèmes juridiques, droit de la nature, droit des générations futures, droit des animaux. Et à présent, nous allons voir dans cette continuité des processus de métamorphose de la manière de penser une ligne de recherche qui est dédiée à l'éthique environnementale pour juristes. Pour cela, j'ai échangé longuement d'abord avec Joran SOHNLE, professeur de droit public à l'université de Nancy. C'est bien ça, Joran? Lorraine. De Lorraine. L'université de Lorraine, et à qui je dois beaucoup aussi dans mon cursus universitaire. Et puis, pour tout vous dire, si cette chaire d'excellence NRS existe, c'est suite à une rencontre magique avec le professeur Richard Oettinger, et professeur Nicholas Robinson, qui est notre chaire emeritus, que j'ai rencontré grâce à Joran SOHNLE. Et donc, en discutant, nous avons créé une ligne de recherche intitulée « Éthique environnementale pour juristes » qu'il co-anime en tant que leader avec Christophe Bouriau, philosophe, qui est enseignant quant à lui à l'université également de Lorraine. Donc Joran et Christophe, vous allez pouvoir prendre la parole. On vous voit. La parole est à vous. Bienvenue. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, je tiens à exprimer aussi tous mes remerciements à la chaire et plus particulièrement en la personne d'Émilie, qui est la coordinatrice. Donc, en tant que leader de cette ligne. So it's called Environmental Ethics for Legals, for lawyers. So the objective is to introduce to you the content and our objectives, and then we'll continue with our work, which is, you know, scientifically very important. And I mean by that the publication of one work, which is called referring to those topics. So ethics, environmental ethics for lawyers. And I would like to start with environmental. What does that mean exactly? So we have heard the previous interventions, and I would like to highlight the differences, which is, you know, quite important and significant between environment and animals. So we have a definition of the environment which is different from the animals, where, as you know, ethics expert, we talk about bioculture. So it's the living animals and everything which makes part of human culture, and it means obviously the opposition between culture and natural world. So we can consider that traditionally, well, even if certain texts vary and change, namely the Convention on Biodiversity, but normally we do consider the environment as, you know, wild world. So wild animals, but not pets, not as considered as such, at least. So ex situ animals, for example, in zoos, or plants and herbs and gardens. But then also about environment,
It is opposed to Deuxième nature. précision, toujours à So very propos often d'environnement, we make c'est un terme qui est a opposé à confusion, but it nature, is hein, an donc souvent ça environment se is confond, il y a quand même anthropocentric, une and différence. Le terme environnement, it is il est plus around the anthropocentré, environment. hein, It starts at the il 70s. It environne quelque exists chose, c'est even un terme it qui e- apparaît did dans les exist années even before. 1970. Il existait déjà It means avant, vous that savez que ce you terme existe are aussi dans in d'autres an contextes. environment, and it C'est-à-dire qu'on has est been environné, defined hein, donc and il a written été créé because par of the rapport human beings in its à l'être heart. So humain nature qui est is dans son considered cœur. Alors que le terme just making nature abstraction of est the plutôt human beings. conçu en faisant So, abstraction namely traditionnellement at the de romantic, l'être humain, at the hein, beginning of the et là 19th notamment à la century. période des romantiques, début There's 19e also siècle. an ideal Bien que ce on soit the planet which probablement has not un been idéal, touched certainement, by dans the beaucoup human d'endroits activities. aujourd'hui sur notre So planète qui we n'a have pas a lot été of touché par les substantial activités or humaines, rien que par les chemicals, or un peu par toutes nos you substances know, chimiques, even même dans in des several, zones let's say, comme l'Antarctique places. ou But that dans also means dans that la we haute have the montagne opposition between complètement culture and inhabitée. nature, and Cela it is the présuppose aussi object qu'il y a une of our opposition entre research. culture et And nature, this et c'est research justement l'objet is de nos connected to recherches. Est-ce culture, que human cette culture, but on the other opposition hand, we d'un have nature. côté culture, Nature, which means sous-entendu humaine, human as de l'autre côté environment. nature, So is sous it l'angle an humain, opposition c'est which considéré is comme over? environnement? Because Est-ce que we cette did opposition peut consider être in the dépassée, past as justement a cette Western opposition opposition, considérée par you see, beaucoup, et certainement uh, à juste titre, not comme étant having, d'origine let's say, occidentale? Beaucoup other de horizons. cultures So ne this connaissant pas is the cette framework of our opposition-là. objective, Donc ça, of our c'est pour intent, through cadrer un very peu different visions notre in objectif our et justement um, à in our travers des work. So we visions très have différentes different dans visions l'ouvrage collectif que nous according allons vous to présenter par these la suite. aspects. Il y a des So visions différentes, first, hein, sur ces environmental. différents Second aspects. is Donc, premier terme, ethics. c'était Third environnemental. is Deuxième l- terme, c'est le lawyer, terme éthique. jurist, which Troisième means terme, c'est le how terme people juriste. or Ça experts deal with sous-entend law. la So I am an thématique expert in du law. droit. Comme Christophe Émilie l'a déjà Bourriaud is expliqué, expert je suis in as spécialiste de professor droit. of Mon philosophy. collègue Christophe So Bourriaud, il est spécialiste, il the est idea is to professeur introduce to de you this philosophie. common point between Pour ethics and vous law, introduire peut-être, or il y a these un point two commun, hein, entre éthique specialities are et dealing with droit. standards with C'est deux spécialités qui sont normatives, hein, qui the s'intéressent à des modus normes. En revanche, operandi are different. But now les let's modes de give the production floor to ne my sont pas les colleague to mêmes. get in Et je donne depth la parole à mon with collègue what we mean pour nous by ethics, expliquer un peu and ce also qu'on is entend par moral éthique, hein, et different from peut-être aussi ethics. So you have l'opposition, the floor, parce que c'est dear différent Christophe. du terme moral. Hein. Hello, everyone. Thank you Je so te donne much la for parole, this cher Christophe. brilliant invitation. Bonjour à And tous I would like et merci to Émilie pour be more cette precise invitation. about ethics Alors and oui, je try to vais essayer explain that what we de mean préciser by le terme d'éthique environmental ethics et in aussi our d'expliquer book. ce que l'on So, entend par the main éthique question is, environnementale what's the dans difference notre between moral ouvrage. and ethics? Alors, une question In qu'on se pose French, we assez have souvent, three c'est words, qu'est-ce qui ethics, distingue moral, la and morality. In morale de English, we l'éthique? have morality Alors en and français, on a ethics. trois mots, éthique, So, morale, the moralité. Alors two qu'en anglais, il y a le first terme terms, moralité et ethics and éthique. Alors, morality, are les deux used are premiers synonyms, termes, and not éthique sure et you need morale, to make a sont distinction. utilisés souvent comme des In synonymes. Et il fact, n'est même pas sûr qu'il faille morality vraiment comes from les Latin, distinguer. mos, mores, En which effet, is the le terme translation of the morale Greek vient du term latin ethos, mos, meaning mores, et la habits, traduction du terme grec customs, and ethos, morality as signifiant ethics la is coutume, les considering mœurs. La habits, morale, customs, comme and more l'éthique, widely the concerne human les mœurs. behavior. So we have a same origin here, the same root, and this is the prescription of one of a series of rules of behaviors which are to be followed in our social or personal life. So Aussi we bien dans la could vie also use personnelle the more que dans la vie professional sociale. morality Ainsi, on for pourrait professional utiliser ethics. l'expression So it's the morale same. professionnelle pour In both éthique cases, you have professionnelle. a Hein, ça series, veut a dire la même set of chose. rules, of principles Dans les deux which cas, you il need s'agit to d'un ensemble de fulfill règles, in de in a valeurs, de field of principes que l'on activities. est For tenu de example, the ethics respecter as a dans doctor, un as a champ professor, d'activité or professionnelle donné. morality of a L'éthique du professor, médecin, l'éthique de which is connected to l'enseignant, a very etc. specific On pourrait profession. dire la morale de So l'enseignant liée in à the, un métier let's say, particulier. usual Donc, dans un way, usage courant et dans un premier both temps, are on peut synonyms. tenter de Now, dire que ça signifie la même morality chose, la morale et l'éthique.
means Le first terme moralité, a, lui, il a 2 sens, hein. a Premièrement, behavior il which qualifie un follows the comportement ethics or jugé à moral. l'aune If des you are normes selfish, you éthiques have no ou morality, morales. for Quand example. on If dira you par exemple act d'un with homme morality, égoïste et means you méchant will que c'est follow un homme ethics sans or moralité. morality. And second, Agir avec morality moralité, also c'est means agir more conformément à la specifically morale ou à the l'éthique. conclusion Et that you deuxièmement, le can terme have and take moralité from an event, désigne plus from spécifiquement la a conclusion novel, morale from qu'on peut a tirer story. It d'un means, événement for ou d'un example, the récit. morality of Hein. a history, morality of an En ce event, sens qu'on parle or de an la moralité experience, d'une histoire, or de la moralité or a d'un novel. événement ou d'une expérience So we ou have d'une fable, around si on pense à La 20, Fontaine. 30 years ago, Alors, il y a une the vingtaine, même Paul un peu Ricoeur plus, hein, il philosopher y a une wanted to trentaine establish a d'années, distinction between moral le and philosophe ethics. Paul Ricoeur So a voulu the établir une distinction distinction entre la is morale et made l'éthique, et upon a on very va voir que la specific distinction point. qu'il établit a So une certaine he makes two pertinence, et traditions, notamment pour two notre main projet. traditions. Hein. First, the distinction Alors, between il moral and distingue ethics, deux according to traditions two philosophiques majeures, c'est-à-dire main qu'il fonde la traditions. distinction First, entre l'éthique et la Aristotle's morale sur deux philosophy or traditions ethics, philosophiques which is majeures. D'un dominated côté, by l'éthique a d'Aristote, perspective, qui est teleology, marquée par ce coming qu'on from appelle telos, en Greek, philosophie une which is the perspective end, the aim, téléologique, c'est-à-dire and also du grec uh, télos, the la fin, le but, theological et ethics, de I l'autre, mean, donc il turn distingue till the end of a cette human éthique action, and then téléologique the tournée vers la fin de l'action humaine, moral from et de l'autre, la Kant, morale which is kantienne, qui, deontological. elle, se caractérise par son Deonta orientation means the duties. déontologique. Déonta, So ça veut dire we le have devoir en grec. ethics Donc on a une and morale, une also éthique tournée vers la fin, on va voir quelle est cette a fin, morality which et we have une morale to show tournée vers towards the les other devoirs que nous human devons beings. assumer envers And also les autres duties, êtres humains. Kant n'envisage pas que nous ayons at the des devoirs envers beginning les of animaux, ethics to envers la Nicomach, nature. just to come back Alors, to ethics, au début de l'éthique à Aristoteles just Nicomaque, wonders what is the pour end or the préciser ce que aim c'est que of our l'éthique, activities. So he Aristote observes se that demande quelle est each la fin de know-how, toutes each nos technique, activités. each Hein. activity Et il observe has que a very chaque specific aim. savoir-faire, chaque For technique, chaque medicine activité a has une as fin aim propre, particulière. health, La médecine, par army, exemple, a pour fin la victory, santé. arts, L'art militaire a pour finance, fin la richness, victoire. wellness, and wealth. L'art So he économique, la observes finance that a pour each fin of la these richesse, aims is etc. not by Mais il itself. observe Each que aim is chacune de ces connected fins to medicine, n'est pas to une fin en soi. the Chacune de ces fins army, recherchées and par so on. par And la it is médecine, actually a means l'art to get to militaire, the etc., aim. If you look est for recherchée à titre de health moyen or en vue d'une fin plus wealth haute. or Si on know-how cherche la or santé knowledge, ou it la is connected richesse to ou le itself. savoir So ou la victoire, this c'est en aim vue is d'une this fin plus haute, so-called recherchée pour sovereign elle-même. good. Et cette So fin, c'est ce qu'il at appelle le the souverain bien. end, you Et have la the fin ultime, le souverain happiness. bien, So, qu'il nomme well, of encore le course, bonheur, happiness is seen, Aristote in observe different que ways chacun because le no one conçoit à has sa the façon, same qu'il y a beaucoup concept de of conflits entre happiness. les humains parce qu'on And n'a pas la même conception du the bonheur, de purpose ce que doit of être le ethics bonheur. is to get Et to alors, a le propos de l'éthique, specific c'est and précisément stable, d'exposer les moyens robust d'atteindre happiness. In un Spinoza, for bonheur example, in stable, un bonheur ethics, the solide. On objective is to retrouvera la get même to idée a chez happiness Spinoza, which hein, everyone dans can son get éthique. to. Le but, c'est And it d'atteindre must be un bonheur auquel stable, tout it le monde must puisse be avoir accès, mais qui robust, soit not stable, qui soit pas only fuyant, qui soit punctual. pas So un Aristoteles bonheur just proposes several ponctuel. recommendations. The Et pour cela, first Aristote is propose un the certain nombre education, de the role of recommandations. education, to see which are La natural première, et c'est le rôle points. de I mean, l'éducation, c'est what de are we nous faire done découvrir for? quelles sont nos People dispositions are, naturelles. Ce pourquoi doctors on est want to fait. become Et il y en doctors, a or qui they want to be sont to become des médecins en craftsmen, or puissance, qui sont faits pour um, devenir médecins, d'autres qui sont faits artists. pour devenir des Anyways, artisans. you Donc, need to il faut découvrir distinguish les which are your dispositions, capacities, which will hein, allow you to get to a naturelles profession, qui vont to a nous permettre, capacity par l'exercice, to par le travail, implement that capacity, and d'atteindre to get une to obtain compétence, a certain d'actualiser cette happiness from compétence that. et d'en tirer And un then certain we have plaisir. intellectual duties Et d'autre part, and nous devons qualities acquérir which des vertus gives you intellectuelles et harmony. morales qui rendent So, possible une vie of sociale course, harmonieuse this et is riche, possible through all au these sein de capacities. laquelle So, if during my l'actualisation de education dispositions I naturelles devient have, possible. I have, Par exemple, uh, si au cours de mon I like éducation, je découvre que j'ai working des in dispositions sciences, pour les well, sciences, I could exercise, l'éthique for m'incite example, à these actualiser ces capacities and dispositions become a par scientist. l'exercice, And then, afin de little by devenir little, savant if dans you tel ou tel domaine. acquire
those capacities intellectually, L'acquisition for example, des vertus uh, intellectuelles the requises pour devenir capacity savant, to have par exemple, self-critics, to vertu patience intellectuelle, or c'est la capacité efforts, d'autocritique, c'est and la the patience, acquisition of c'est those qualities, l'effort, intellectual qualities, etc., hein. demand L'acquisition de time ces and vertus intellectuelles quality. But to get exige to de la that aim, pratique, du which temps. is the actualization of Mais our pour natural atteindre qualities, we cette need to fin, qui est acquire certain moral qualities, l'actualisation de nos dispositions courage, naturelles, nous devons également acquérir altruism, certaines but vertus morales. also Le openness to the courage, others, l'ouverture aux accepting autres, la remarks, capacité accepting se, recommendation. de se Uh, titiller, d'accepter les remarques, if d'accepter you les recommandations. live in a certain way, you La cannot get to tempérance, a si vous certain vivez de objective, manière and so on. intempérante, vous ne pourrez pas fournir l'effort nécessaire pour So actualiser vos these dispositions. acquired Euh, qualities donc, les vertus are acquises qui all sont connected nécessaires à to l'actualisation de nos actually dispositions intermediaries. So sont it is toutes, actually, observe it is a Aristote, des quality. intermédiaires It entre deux is excès. Ce qu'il actually appelle la vertu, c'est toujours a un intermédiaire, virtue. If you have un courage, médium, this on pourrait is dire, a entre deux way excès. Par and exemple, a la balance vertu de between courage, le courage, c'est un being intermédiaire courageous entre la lâcheté, qui and est un manque de also the courage, contrary. et la So témérité, qui est un excès de so if you are a courage. coward, you're not Alors, courageous, but you can, l'acquisition des get vertus halfway, présente for donc example. So you need l'éthique, to c'est la acquire théorie those qui capacities. nous And when you have enseigne more quelles and more vertus nous devons virtues, acquérir pour you atteindre le bonheur. get, as an Et individual, l'acquisition des your vertus aim. présente You un can double find your avantage. place in Elles society. permettent à You can l'individu understand the d'atteindre sa fin activities propre dans la which société, de correspond to trouver sa your place dans la société en capacities. découvrant And this also l'activité ou allows, les through the activités qui acquisition of correspondent à ses so-called dispositions moral naturelles. capacities, to Et elle permet install with the également, par others and l'acquisition des with the vertus dites morales, our d'instaurer avec autrui, our avec les colleagues, for autres hommes, example, nos to have good concitoyens, des relationships. rapports So pacifiés, des rapports d'entraide, des let's keep rapports in mind fructueux. one main point. In Donc, ce ethics, qu'il faut retenir, c'est que virtues dans are la only a way, a conception mean, ancienne de and the l'éthique, aim is les vertus ne sont qu'un uh, moyen. the La fin, happiness. c'est le And bonheur, c'est as l'épanouissement, on for dirait aujourd'hui, Kant, des individus au sein de la virtues, société. you have Tandis que pour la duties. morale kantienne, So les these vertus are sont actually des devoirs, aims, c'est-à-dire objectives, ce sont and you can des get to buts auxquels fulfillment nous devons nous through fixer, that. So assumer nos this is the devoirs moraux, difference. You have indépendamment de la recherche du bonheur. Donc c'est ça morality, qui which fait is la a différence, theory selon of Paul Ricoeur, entre la duties, morale et which l'éthique. is C'est que divided la morale by the est une research or théorie des search of devoirs collective or séparée, individual happiness. coupée de la So recherche d'un according to bonheur Kant, individuel ou moral collectif. must actually Donc, uh, selon lui, selon Kant, make a la morale doit highlight the mettre de research côté la for recherche happiness, du search bonheur for happiness, individuel, car and tant que nous our agissons en actions, vue because we act de in a notre very bonheur, interested way selon and Kant, in a selfish way. nous So agissons de manière if you look intéressée for search et for d'une certaine manière happiness, égoïste. uh, Pour Kant, it celui qui is cherche son different from a bonheur moral ne peut pas attitude, être moral quelqu'un de behavior, moral. because you're beyond L'attitude morale research, nous beyond hisse au-delà, satisfaction as au-dessus well de of la our, recherche interests or capacities. de la satisfaction de nos intérêts ou So de moral nos behavior inclinations individuelles. is an Donc, l'attitude morale est disinterested une capacity attitude to get désintéressée, nous through dit Kant, à the travers laquelle interest. l'homme So what cherche is à the accomplir non pas moral son bonheur, mais wellness? le bien Or moral. it Alors, is qu'est-ce que c'est que le bien in moral pour Kant? conformity to C'est the moral le law. comportement And what is the moral conforme à law? ce qu'il It appelle is la loi morale. the Mais qu'est-ce que c'est que the la loi morale? C'est uh, une simple the exigence willingness to get d'universalité. C'est-à-dire, to Kant nous dit, a pour agir maximum moralement, il faut se of demander willingness, which si what notre happens if maxime everyone does d'action the same as pourrait I être do? Would universalisé. it be C'est-à-dire, possible to qu'est-ce qui se continue passerait to si tout le apply monde faisait comme this moi? path to Si tout le monde lie, for faisait comme moi, est-ce example? que je pourrais if continuer à appliquer if cette I maxime? lie Il prend l'exemple du mensonge. every time in order to avoid Si j'ai pour tensions, is maxime d'action that de a mentir moral pour me tirer attitude? d'embarras ou No, pour éviter des because if tensions, everyone lies, est-ce que c'est then une it's attitude not morale? possible to continue to Non, lie parce que si because tout no le one monde will ment pour believe se you tirer if d'embarras, if alors il n'est you're plus in a possible world de of continuer de liars. mentir. Well, you have Personne ne no croira. trust, and Dans un then monde it où tout has le monde ment, no la sense to continue confiance mutuelle to entre les lie. hommes est But sapée et ça n'a plus aucun Kant sens de doesn't mean continuer à by mentir. itself that Alors, il faut peut-être observer lying que must be Kant ne veut pas banned. dire par là que le It could be mensonge doit coherent to être en toutes lie if you circonstances have a banni. patient who Parfois, is ça peut suffering, or être if you have pertinent de a mentir à un student patient qui who is, souffre ou de mentir à un making élève qui n'est pas efforts très but doué, has qu'on va difficulties un and peu so relever on. sa note en lui disant que c'est bien, Morality etc. is Ce qui connected veut to the dire, c'est que principle pour of lui, ce n'est actions pas which de can l'ordre de be la morale. Ce qui est de l'ordre de la universal morale, without being c'est uniquement les absurd, principes which means that d'action you qui can peuvent être continue to apply universalisés them sans in devenir an ideal absurdes. way. C'est-à-dire,
So you mustn't always act to morality, but you should respect morality, which means you recognize its wellness. C'est-à-dire en reconnaissant Now, qu'elle est un bien. Alors, so this criteria allows us to create a principle which is not universal. So I cannot continue to apply it in a society which is, you know, applied by everyone. But if you are benevolent, for example, if you help people who are suffering, well, this is possible because you can understand a world where everyone is benevolent, and then it wouldn't be absurd to continue to apply it where everyone does it. So you will always have people suffering, always have people, you know, who are deceived or after death or disease or this is extremely important. So it is a principle of action which is moral by itself. So starting from this moral law, which is in favor of the actions which can be applied, Kant says in his doctrine of virtue a series of duties towards the others, towards ourselves, but is not foreseeing, and to have duties for animals towards the animals, because they must not suffer just because if you are cruel, it's a bad example for the other human beings. So it's always referring to human beings that you must act properly towards the animals. It's not to respect the animals. So you see, if I am cruel, I will lose my moral sense, my empathy, and I will be less favorable, let's say, or less benevolent, and I give a bad example. So these are all the arguments used, and Kant is justifying how you must and why you must behave properly, which is not taking into consideration the nature of animals, which are considered as things. Kant is making the distinction between things and humans, and you can find it in the law as well. So Aristotle's ethics and morals of Kant have a lot of differences. The first is centered on happiness, and the second on duties that we must assume as human beings, reasonable human beings. Now, as for the language, modern language, more ethics and morality are used as synonyms, as said. So Paul Ricoeur, by himself, just tells that no one is imposing and nothing imposes this distinction, but he thinks it's useful to keep in mind this distinction according to the context, to express exactly what you want to develop as an idea, like collective happiness or the collective duties that we need to assume towards the living human beings. And this is useful to highlight, you know, the fence of the opinion that we may have. So environmental ethics now, and how it is developed here, is elaborating on ethics as Aristotle means it, which is the research or the search of a happy life, a good life, but it is integrating morals as theory of duties. So it is, we are wondering about our happiness, and in terms of normally cheerful peace, how to live in harmony in our relationship with the others and with nature, but also trying to, you know, put pressure with on the theory of duties. So duties towards nature, you cannot divide them actually. So the main obstacle here in this environmental ethics is
exactly obstacle what auquel se comes heurte from l'idée certain d'éthique philosophers, environnementale, which is c'est still le reproche du sticking diagnosticien de to certains the juristes, de certains philosophes, Kant qui restent à une conception vision, kantienne et qui and disent que means that l'éthique, le it's terme only éthique ou le terme de related morale to ne vaut que human pour les relationships. rapports This is interpersonnels, so que much pour des interesting to see rapports the entre des approach personnes. giving C'est pour ça que c'est très given to intéressant la démarche qui va herds, plants, attribuer or animals, l'impersonnalité à even des though entités that will be naturelles. Ça va connected être to évidemment several un moyen criticisms. de contourner So l'objection, même si elle even va susciter de recently, nombreuses critiques. the ethics or moral Pendant relationships jusqu'à une date are récente, comme vous le savez, les rapports éthiques ou dealing moraux with hein, people, concernent but ou désignent environmental ethics uniquement considers les that we have rapports entre duties les personnes towards humaines. natural Or, entities, which are l'éthique not them. environnementale considère So que how nous avons shall des we devoirs envers les justify entités naturelles that qui ne sont pas des personnes. Comment peut-elle upheaval? justifier ce So bouleversement? C'est ça how is le it fil possible to conducteur, justify peut-être le fil this? conducteur Which principal de means l'ouvrage. that we Comment need to peut-on recognize moral duties with non-human human beings. So they are totally different. qui ne And remplissent how aucun can we devoir envers justify nous? this? Just to Au have nom de quoi non-human peut-on beings justifier l'idée and que nous ayons des devoirs envers des êtres non humains existing ou encore envers des human êtres beings? non encore-nés, hein, si on pose So this la is one of the problématique des main générations question of futures? our book, Telle and the est l'une des answers, questions of course, directrices, je le are disais, de let's l'ouvrage, say for dont les lawyers, but réponses not only, s'adressent also for certes philosophers. de manière So privilégiée this aux is the juristes, mais end peuvent of my aussi point. intéresser les Thank philosophes. you. Voilà, c'en est fini pour ce point. Très bien, donc je vais Thank you. enchaîner I'm going avec to le volet continue droit, with parce que the c'est rights l'éthique environnementale des aspects, so juristes. the Donc, de environmental manière simplifiée, on peut ethics dire for les legal juristes et les professionals. spécialistes I du will be droit. brief Donc, ce on qui this suppose, mais je point. vais être So, très bref sur definition ce point-là, of law, the une objective law. définition du droit Law can be objectif, deducted au from moins. the Alors, le practice, so droit the peut être déduit practitioner, donc de from an la empirical pratique, point of view, c'est the les law, its praticiens, own d'une manière specialties of empirique, on peut law. dire le droit, So we c'est have a toutes les tendency spécialités du to droit. explain Donc this souvent, on to a tendance à first-year expliquer students, but ainsi aux étudiants de logically, première année. we need Logiquement, to en adopt revanche, an approach that il faudra is adopter une derived from a démarche main qui principle. part And here we can say that the d'un law grand principe. Et donc can là, on be peut dire oui, mais explained le droit, by a main il abstract doit s'expliquer principle. par un grand So, principe from a abstrait. Donc ça peut être dans un sens positivist positiviste. Donc viewpoint, il peut s'agir des we pratiques. Donc can là, you vous can voyez tout de suite see que that sur the cet aspect-là, opinions of legal les opinions experts des are juristes divergent. divergent. There are Il y a different des écoles, schools, different des écoles, opinions. des théories différentes. Donc c'est des pratiques sociales. Social Donc c'est la theories. The considération des first pratiques sociales. Première positivistic, théorie positiviste. Deuxième théorie positiviste, c'est le theory. positivisme Then the volontariste, c'est la volonté du third droit one qui is the détermine le droit. Kilsen Troisième théorie fundamental norm. volontariste, c'est le And then there Kelsen, are also une norme theories fondamentale. that Mais il through y a the aussi les different théories, et notre livre, à travers son titles. So we intitulé, se come from an rapproche plutôt à idea ces théories-là, qu'on part d'une idée du and droit. we look C'est-à-dire at qu'on entre the dans ce qu'on appelle just plutôt le naturalist justnaturalisme. Le tendency, three justnaturalisme, on a main aussi trois tendencies. grandes Why is it tendances qu'on called a peut natural distinguer. law? Pourquoi ça s'appelle droit Because Aristotle naturel, ça says vient that de nouveau law d'Aristote, needs to parce qu'il be dit le droit doit être compliant, conforme à needs ce to qu'on observe conform dans to la what there is nature. in nature. So the idea Donc, of a c'est de là natural qu'on law a and a l'idée de droit compliance naturel. to the laws Donc, of nature. This is conformité what avec les lois we de la find nature. in some Ce qu'on trouve dans certaines non-Western conceptions non ideas and occidentales aussi encore views, aujourd'hui, even même if we si dans le consider monde in the occidental, Western on world that considère this que cette is vision, elle est dépassée. something Deuxième that is no justnaturalisme, longer il est valid. d'origine So religieuse, in donc c'est Aristotle, aussi the idea of extérieur à l'être nature was humain. very Chez Aristote, important. c'était la In a nature. religious Dans la vision, vision you have religieuse, God or c'est divine Dieu, entities. ou des The third entités divines. school is Troisième école, c'est le justnaturalisme rationaliste, naturalist, c'est-à-dire là on and regarde we à go l'intérieur inside the human mind. de l'esprit And humain so et the que ce idea soit in the rationnel. book Ce qui veut is dire, to say that notre idée dans le livre, I mean, c'est de law dire oui, mais le does droit not ne peut should pas not être be positivist. positiviste, il It doit être needs to come inspiré par from des outer idées extérieures ideas, qui s'imposent au external droit. ideas Sinon, that are on n'aurait pas imposed, pu appeler cet ouvrage um, éthique that environnementale are pour
necessary to be dedicated to the necessary to take into account in law. So if everybody eats meat, the meat of abused animals, it doesn't mean it is acceptable, even if socially a lot of people, the majority of people in society proceeds like this. And if we destroy nature, we agree with this because we benefit from it. So this could be supported by a state willingness, but it is not acceptable from an ethical point of view. Now we don't have much more time. We have just a few more minutes. So in the remaining time, I would just like to propose our plan. So we have about 30 contributions from all over the world. Unfortunately, our communication, we were not able to communicate to get many extra European contributions on this point. However, it is still very varied. So we have about 30 contributions. And the idea was to follow a procedure with a call for contributions in order to give an opportunity to young researchers, young PhD graduates, young professors or lecturers. We have also jurists and experimented jurists or legal experts and sociologists. So it's a good mix. The idea, so we have a great introduction, great introductory communication from a philosopher who is a specialist in philosophy, and he calls it an environmental philosophy, who introduces, who makes an introduction to environmental ethics, and then we have specific topics. And I would like to present these 4 chapters that that will frame our book, and then our time will be over. So the main big topic is the foundations of environmental ethics and the protection of the environment. So we look at the ethical foundations that justify the protection of the environment. So in relation to what Christophe said, you can imagine that there are several currents that justify the laws, and there are different currents in philosophy that can justify environmental ethics. So there's not just one position that is defended in the book. So there are several foundations that support the protection of the environment. That second principle, what principles, so what type of principles or axioms that will be presented in the second chapter. The third chapter is dedicated to the status. So what sort of status can we give to the natural world? So Christophe mentioned the idea of personalizing elements of nature. So there was a lot of proposals which reflect proposals of the researchers, that there were a lot of proposals with regards to the status of elements of nature or animals, natural elements. So there is an angle of communication that justifies an entire chapter based on the responses we received. And then the last chapter on in which we gathered all the concrete proposals, and it is called the Applied Environmental Ethics. What solutions? We have some very concrete proposals that look at the conservation-based approach, animal law, as opposed to the law for the protection of the environment, the role of currency, the role of money, the role, the exploitation of work. We have some very concrete proposals. So we're very
pleased to have been able to Nous contribute sommes très contents to this d'avoir line of pu research contribuer of the Normandy Chair for à cet Peace axe de la that chair contributes because qui this contribue is the au the, terme the terre, Normandy donc la Chair chair, for Peace la chair also pour la paix de aims at Normandie, pour la paix, improving the situation on vise Earth. aussi la So this is situation an sur aspect notre that terre, donc c'est un contributes aspect qui to contribue living well sur ce together bien between vivre all the entre living tous beings les on this vivants, earth. tous les êtres vivants sur notre And terre. we Et donc went through all the contributions, we proofread them. They are of excellent quality. We were very lucky, and we would like to thank the chair. We were very lucky to publish this book in 3 languages. It's the same book in 3 languages, French, English, and Spanish. This is a great opportunity to promote these ethics, which it is an ethics which is necessary to protect the environment, to defend the environment, and an ethics on which all the legal norms and rules will be based. So these are a lot of paths that reach the same summit, even if the paths are different, but the objective is the same. So we want to go up to the top of the hill. Thank you very much for your attention. Thank you very much, and congratulations, Johan and Christophe. I would like to go back to a passage, because this was cut off. This is a reference book, a pure research book, a dialogue to rethink environmental ethics, published in 3 languages, published in the collection of the Normandy Chair for Peace in the Marie Martin publishing company in French, English, and Spanish. Both of them are working a lot. They are sleeping. They're not sleeping a lot. This was a very short summer to finalize all the manuscripts. And with Adrian Koumans and Joe Baker, you saw online, who is online from the Lenape Center, and Eric Julien, who dedicated 37 years of his life to working with the Kogi people. We have a new environmental ethics. We want to start from the laws of nature and not the laws of mankind. This is part of a dynamic for decolonizing thoughts, decolonizing law. This is the subject of the thesis I formulated, financed by the Normandy Chair for Peace. And the PhD graduate will not be here